basobola okugenda mu maaso ne batandika okukakalabya emirimu gyabwe. UBC LEERO emboozi y'omutujju w'abadde abeera e Katooke mu munisipaali y'e Nansana efuuse matankane oluvannyuma lw'abatuuze okuwakanya ebyo ebyayogeddwa poliisi olwaleero omusasi wafazzeeyo ku kazigo omutujju gy'abadde apangisa era emboozi katukugiviire ku ntono. Omuka ebyuma by'omuzungu byekutte naye tugenda kuba tugikuwa mu kaseera katono kaneeyongereyo ne UBC LEERO ebyokwerinda byongedde okunywezebwa mu matendekero aga waggulu oluvannyuma lwa bbomu ebbiri ezakubiddwa mu Kampala wakati mumale mufiire abantu 6. Abantu 35 bafunye ebisago eby'enjawulo. Embeera eno ereetedde abakuuma dembe ku matendekero okwongeramu amaanyi nga kati ensawo z'abayizi ennene ezitalina nnyo mugaso tezikkirizibwa kuyingira amatendekero gano. Oluvannyuma lwa bbomu ezatulikidde mu Kampala wakati olunaku lw'eggulo ebyokwerinda binywezeddwa okwewala obulumbaganyi obw'ekika kino okuddamu. Enkya ya leero tutunuulidde engeri amatendekero ag'enjawulo gye geekuumyemu obutujju okuyita mu kunyweza ebyokwerinda. Tutandikidde ku Ndejje University ku luguudo lwa Balintuma era bakira emmotoka zigenda mu kifo ekyalambikiddwa we zirina okusimba. Abagoba ne bafuluma olwo n'ebidduka ne byekebejjebwa. Ensawo tuziweekedde ku migongo ng'enswa wuyo ku ssettendekero wa Makerere era ero nayo tusanze ebyokwerinda byongeddwamu amaanyi. Muhammad Kalyanga akolera mu kampuni ya Mimito Technologies ateereddwa kunninga abakuuma ddembe okunnyonnyola wa gy'abadde alaga n'ebyuma bye. Ensawo z'abayizi zibadde zifuuzibwa kosa n'ebidduka era atabadde na identity card abadde alagibwa obutamala biseera okuleka okudda gy'avudde. Kyukakyuka mu byokwerinda nga bulijjo ebibadde bitaliiwo. Tubadde leero buli ayingira tulina tukozesa omulyango gumu era nga buli ayingira akeberebwa ensawo omubiri. Ensawo olina okuba nga ojanjuluza ne bamanya buli kimu ekirimu era security y'amaanyi bwerinde bw'amaanyi nnyo wano security n'amagye n'ebitongole ebikuumi byonna weebiri wano ku university. Waliwo n'abantu abalabiddwako nga bayimiridde wabbali w'amatendekero gano n'entwala zaabwe. Obunkenke bw'obulumbaganyi obwakoleddwa abatujju bano bwalese bangi nga balunyumya nga lutabaalo anti ne kalisoliso wa gavumenti Bet Kamya anyumya bbomu gye zaamusanze. Twebaza Katonda olw'obulamu ffe beeyataasiza n'atubikako akasobo tumwebaza Mukama waffe Katonda atunyweze kwakyadde kyantiisa nnyo. Nabadde nakayingira mu ofiisi nga nadde nnyina gye nasoose mu meeting emu era bwe nayingidde mu ofiisi nakamala eddakiika nga 10 nempulira eggulu nga litadde entebe kwe nadde ntudde nempulira nga esituka nange nensitukirako ebintu byonna ne bisaasaana. Wabuuziddwa ddi lwe baddamu okukola ategeezezza nti kinaasinziira kyokka nga basobola n'okukolera awaka nga beeyambisa amasimu ne kompyuta. Bakyanoonyereza era batugambe nti bajja tubuulira naye ng'ekikulu ennaku zino osobola n'okukolera awaka awali amasimu ne email ne whatsapp ne computers. Kamira asaasidde abakoseddwa bbomu zino n'asaba Katonda okubagumya. Nabe yajjuludde tumusaba abawa ekiwummulo eky'omirembe ate n'abakoseddwa nabo ateekewo obugabirizi n'obujjanjabi bawone baddayo ne ku mirimu n'ekirimu gyabwe. Nze Ivan Juko wano mu Kampala.
Ebya Ivan Joko mu Kampala nga tubitadde wabbali Bannayuganda basabye ebitongole ebikuuma ddembe okunyweza enkolagana yaabwe n'omuntu wa bulijjo ng'oba oliawo kyandiyambyeko okutangira ebikolwa eby'obutujju okweyongera mu ggwanga. Abantu ba bulijjo bagamba nti yadde ebikolwa eby'ekitujju bibaluseewo mu ggwanga osanga tebyandituuse wano singa wabaddewo enkolagana ennungi. Olunaku lw'eggulo bw'omubiriza akubibwa okumpi ne Parliament wamu n'okulira na CPS mu Kampala ng'abantu 6 okuli n'abatujju 3 be baluguzeemu obulamu yadde nga kigambibwa nti waliwo n'abataafiiriddewo kati abafudde. Okusinziira ku poliisi, abalekera ba Allied Democratic Forces ADF be bali emabega w'obulumbaganyi buno yadde nga bannayuganda ba Islamic State beewaanye nga bwe bakoze obulumbaganyi buno. Minisita w'ebyokwerinda Jim Muhwezi agamba ky'ekiseera abantu okwongera okubeera obulindaala okusinga ne bwe gwali gubadde ng'emu ku ngeri ey'okulwanyisa abatujju bano. These terrorists don't have, it's not a conventional war that they are attacking from this position. They are within the society, within the community. What we can say here is that people should be vigilant and people should stop carrying things they don't understand. Wabula abantu ba bulijjo ku nsonga y'obulumbaganyi buno bagamba nti enkolagana y'abo ebyokwerinda n'omuntu wa bulijjo ebulamu singa baba bakuyambako mu byokwerinda. Tukole tutya kubanga nze simanyi byakwerinda sobola kulaba oli atambula n'ensawo yo nemugamba bule naye mulimu oli mba netuminkiriza emirimu egitakwatako. Omuntu yenna wabanga tasomesebwa ebiseera ebisinga toyinza munenya katulina osooka ne tuvayo ne tusomesa Bannayuganda nti mu mbeera eno olaba omuntu bw'ati olina okukola bw'oti, olaba omuntu gw'otamanyi olina okukola bw'oti. Ebitongole ebikuuma ddembe singa wabeerawo obulumbaganyi ekikula kino basitukiramu mu bunnambiro okutaasa embeera ensonga Bannayuganda kye bagamba nti yeetaaga okukyusibwamu. Bagezezzaako naye bagulagajjalidde kubanga tosobola kuŋŋamba nti ogenda kukuuma omuntu n'ebibye. Omuntu yenna omukuumi kitegeeza aliwo okutangira buzibu. Naye gwe wojja obuzibu nga bumaze okugwa kitegeeza oba tokyali mukuumi. Naye tebakoze kimala kulaba nga abantu babeerawo okubeera nga bataasibwa obulamu bwabwe oba nga bakuumibwa obulamu bwabwe bulungi. Bannayuganda era boogera ne ku kamera enkesi ezateekebwa mu bitundu ebitali bimu nga kyekiseera okukola omulimu gwazo. Omuntu wasobola okuyitako kootagadde namba nasobola okuyingira ate bamulabye kamera ezikesi zimulabye ezaawa ye nasobola okuyingira kasinga bati asobola okukola n'ekisingayo yantu batayingidde nemunda nakusinga kubanga bati bamulabye alwene bamulaba tebatamwanguyira. Naye cameras lwaki tewabeerawo omuntu azibeerako buli kaseera kulaba kigenda mu maaso nti ono ayingidde wano nti ono asudde wano ekintu. Not too much, though they are also trying, but it's not all that enough. Let them be doing everything, whichever, even if a small thing, let them be checking on it. Ebikolwa by'obutujju byakakolebwa ku Uganda emirundi egiwera okwaleega omwaka 2012 mu mwezi ogw'omusanvu ku Rugby Grounds ne Ethiopian Village luno Juze Komamboga mu basi ya Swift ku luguudo lw'e Masaka ate n'obwakoledde olunaku lw'eggulo wadde nga waliwo n'ebbomu ezitulise ne zita abantu mu bitundu eby'enjawulo okwetooloola eggwanga. Nze Nantongo Rebecca ne Namamonde Deborah wano mu Kampala. Gavumenti esabidde okukendeeza ku byuma ebyeyambisibwa mu kulwanyisa obutujju kisobozese abantu ssekinoomu okukwatizaako gavumenti mu lutalo luno. Omulanga guno gukubiddwa abakulembeze abakalabiza mu akeedi wamu n'abali mu by'entambula. Oluvannyuma lwa bbomu ez'emirundi 2 ezaategeddwa mu Kampala mumale mufiiremu abantu n'abandi okulumizibwa ebifo ebisinga okuli banka, ofiisi naddala eza gavumenti n'ebitongole ebyongedde okumyumyula ku byokwerinda. Wabula olw'okuba nti bangi ku Bannakampala bongedde okubeera abakalabakalaba waliwo abayise poliisi bukubirire esobole okwekebejja ekibadde kiteeberezebwa okubeera bbomu ku luguudo lwa Tenan Avenue nga kino kibadde kinnyana mpindi n'ogumu ku miryango oguyingira mu maka g'obwa pulezidenti Nakasero. Oluvannyuma lw'ebbanga eriwerako n'okwekebejja poliisi evudde mu kifo kino nga mpaawo kya bulabe ekyezudde.
nga wakayita olunaku lumu ng'abatujju kye bajja balumba ekibuga Kampala yadde ng'ebifo ebisinga waliyo okufaayo yo mu by'entambula Akedi ne Ssemaduuka wakyaliyo okulagaya. Twakanyiza nti bagenda kwongera basi zino zibadde zitambuliramu abantu babiri, mubaamu driver then mubaamu conductor. So twakkirizganyiza nabo nti bajja kwongeramu omuntu omu, oyo omulimu gwe gujja kuba gwa kucekinga bantu bayingira mu basi naddala emigugu n'abantu bennyini, okusobola okulaba nti tuziyiza ekintu ekyo gaapu eyo muwato ogusobola okubeerawo nti oli ajja kukozesa akakisaako okulaba nti ayisaawo ekigendererwa kye. Ku Akedi konna nja kusaba era kino nja kibeera ku bubi nnyo ne gavumenti njiyambire eddala zirina okubeera ne detectors abantu abayingira bamale baaza. Omuntu atayagala mwaza mumuleke tayingira agende n'ebizibu bye kubanga bwe bakwaza tekina kye kikujjaku. Era nja kusaba Akedi zonna bagulenga ku detectors ku miryango bayingirira emmanju gye bafulumira ate baregulatinge n'emiryango egiyingiza abantu n'okufuluma. Newankubadde abakakalabiza mu kibuga Kampala bandyagadde okukwasizaako gavumenti ku ddimu ly'okulwanyisa abatujju wabula obukugu n'obumanyirivu mu byo bagamba beetaaga okwongerwamu. Nti kiba kyetaagisa abantu baffe ab'ebyokwerinda bano abafa aba bulijjo ekyokulabirako mu kafo tulina aba security abakwata ku byokwerinda naye batrainingamu ak'enjawulo nti ku bomu kyodetectingo ky'omuntu olaba otya omuntu nti onayinza okuba obulabe kati babeera nga bafunye okutraining bwoko ennaku 2, 3, 5 kiyambako okubeera nti omuntu ono asobola okukola omulimu oguvaamu obulungi okusinga lwakozesa amagezi ge nti abatujju bano balina obukodyo bungi balina obumanyirivu bungi baba training okubeera nti nasobola okuyita ku bantu n'akuyitako nga totegedde kubanga alina obumanyirivu kati kiba kyetaagisa n'omuntu agenda omuyimiriza okubeera nga alina obumanyirivu. Emabegako gavumenti yali yalagira buli alina bizinesi mu kibuga Kampala okuteeka kamera enkesi mu bifo bye bakoleramu kyokka yadde nga bangi kino baakigondera wabula nakyo obumanyirivu bukyabuze. Naye kamera zaffe ezisinga eziri mu Kampala ndoza n'eza poliisi ezisinga ziriwo kulaba kintu kiguddewo naye si kuyimiriza bintu bigenda kola ki kugwawo. Ebiseera ebisinga nti tuba twagala kamera zino abantu babatraininge babasasule n'omusala ogumala okusobola okuyimiriza ebintu bingi ebisobola okugwawo ne tuyimiriza nga tebiguddeewo. Abakedi wamu n'abali mu by'entambula nabwe ekityo baagala gavumenti ekendeeze ku misolo egiri ku buuma obuyambako mu kutangira obutujju wamu ne kamera enkesi ng'eggwanga osanga we linaakendeeza ku bumenyi bw'amateeka obw'ekika kino. Robert Onyango, wano mu Kampala. Kakati katuddeyo ku mboozi yaffe ey'omutujju wabadde abeera e Katooke mu munisipaali y'e Nansana efuuse matankane oluvannyuma lw'abatuuze okuwakanya ebyo ebyogeddwa poliisi. Olwaleero omusasi waffe azzeeyo ku kazigo omutujju gy'abadde apangisa era emboozi katugikuwe butereevu. Tubalabanga basirikale twena netutuula mu nnyumba nga tuli mu nzikiza. Eno y'emboozi y'omu ku batuuze b'e Katooke mu munisipaali y'e Nansana kutagenda kwatuukiriza mannya ge agambye okubeera omutujju amanyiddwa nga Moze gy'abadde abeera. Ono atutegeezezza nga bino byonna bwe byatandika ku nnaku olw'omukaaga olwa wiiki eno mu Matumbi Budde abasajja abaali bambalidde emigemerawala wabula nga tebali mu yunifoomu bwe babalumba mu kiro ne baaza. Ku lw'omukaaga ekiro bajja zali ssaawa 6 nga zigenda kukola ssaawa 7 ez'ekiro. We bajja nga batukonkona. We baatukonkona nga tusooka tutya okuggula kubanga baakonkona n'amaanyi ne bakuba enzigi. Ffe ne tutya okuggulawo. We twatya kati nga tubalingiriza mu madirisa ku ndabirwamu y'oku luggi. Naye ogwo omulyango wakati ogwawo okusatu ne gusigala nga muggale. Ne tubeeraawo ne bamusekale ne bayingira mu mayumba ne batuggyako amasimu ne batugamba njagala mwenna ebibakwatako ebbaluwa y'erosi byonna ebibakwatako wano. Moze tebaamusangawo yakuma ku nnaku olwa bbalaza ekiro n'abasajja babiri. Batwala amasimu zali ssaawa 6 ogw'ekiro olwamala okutwala amasimu ne batugamba mudde mu nnyumba ne tuyingira. Bwe twayingira ne batugamba temutya bwe tuli wano wabweru tugenda sula nga tubakuuma. Zammwe naffe tubaweeza ffe naye omuvubuka mumulabira wonna twagala mutukubire essimu tujje nga tubeeraawo nga tajja nga twali tuli awo ku Mande ekiro n'akomawo
yajja ne banne babiri nga ye wakusatu ne bamuleka ng'ayingidde bo ne baddayo. Wabula atwala ebyokwerinda mu Katooke Zone B bino teyabimanya. Ngaffe ng'abakulembeze neewuunyiza nnyo kulanga omuntu ono amaze emyezi 3 tetumumanyi, sinza kulimba nti mumanyi. Mu bitabo bya LCTLM batubulya abadde basulamu bavuka 3-4 ate nga kikyamu tetuyinza kukkiriza abantu kusula mu nyumba abantu 3 naye tetumanyi be bakola. Kino ekyabadde kitulaga nti omutujju tataliza asobola n'okugenda okusosonkereza awamanyi nti asobola kumalako, era kyova olaba nti bano baba bita balumira mwoyo. So mu mbeera eno njagala okukubiriza abatuuliriza nti totwala mbeera ya byakwerinda mu mbeera ya mu lubalaato. Emboozi eno ereetawo okubuusabuusa ku poliisi obukakafu bwe yafulumizza olunaku olwajjo. Sobola okudduka mpaka mu maka ge agali e Nansana Katooke wano mu Wamala Ward and Parish gye twazudde jaketi endala ne bye bakozesa okuzimba bbomu zino. Kigambibwa nti olunaku olwajjo oluvannyuma lwa bbomu 2 okubwatuka mu kibuga Kampala waliwo eyabadde n'emmundu ng'ali mu ngoye ezaaleeya eyasoose okulumba ku kazigo ka Moze. N'amugamba tuula wansi toggulawo, omuvubuka n'agaana n'amugamba tuula wansi toggulawo, naye nga omusirikale akwekinze emmundu naye ng'ali muleeya. Waddaaki omuvubuka n'aggulawo oluggi, kati mu kuggulawo oluggi yamugamba tuula wansi, ko omuvubuka n'amugamba kati ate nkoze eki? N'amugamba gwe tuula wansi oganye. Kati omuvubuka kwe kubuuka ng'adduka, mu kudduka n'amukuba amasasi. Eyabadde alingiza nga bino bibaawo agambibwa okubeera omutujju Moze yayagadde okwemulula adduke bw'atyo ne mumulekereza amasasi 3 n'agwa wansi. Wali wammanga wali ebisubi, afande ye yayita buyise ne mabega w'ennyumba n'adduka n'abulawo n'agenda gye yava nga piki emulinze n'alenya piki n'agenda. Mu dakiika ntono nnyo tuli awo abantu bayaayana twagenda okulaba nga takisi ezinaye nga takisi teriimu bantu, takisi ne bamusitula abaalemu ne bamuteekamu. Nannyini nnyumba Moze wabadde apangisa agaanye okwogera ku kamera zaffe wabula atwala ebyokwerinda mu kitundu kino atubuulidde ensonga. Mannya ge mu kitabo kya LCTLM ne landlord tuyatwala obuvunaanyizibwa kujja tutegeeza nti nina abantu benakyaza mu nyumba aba baliwo abantu abali mu nyumba okulaba nti baleka abamenyi b'amateeka. Ffenna tubeere abasaale mu kwegattira wamu okusobola okutaayiza omutujju. Ate jjukira ebintu abatujju bye bakozesa bintu bya bulijjo. Mu nnyumba y'omutujju mubaddemu omufaliso, akatimba k'ensiri, essigiri, stove, sepiki, ensawo y'engoye n'ebintu ebirala. Omutujju amanyiddwa nga Moze abadde asula mu muzigo gw'omu makati era ng'abadde taggulawo kazigo ke, tayogera na balirwana okuggyako abasajja 2 abagambibwa okumukyalira akawungeezi ak'olwa Mande. Nze Haruna Muteesaasira wano e Katooke mu munisipaali ey'e Nansana. Katooke nga tuvuddeyo tugenda wumulamu nkomawo n'ekitundu ekyokubiri nkomawo tosengoka. Grow together with one of Uganda's largest companies. Apply for MTN shares for as low as 100,000 Uganda shillings. And when you apply using MTN mobile money, you get 10 free extra shares for every 100 shares you apply for. Dial *165*65# or use the MyMTN app to apply now. The terms and conditions of the offer and other important information are set out in the prospectus. For assistance, visit any MTN service center or Stanbic Bank branch countrywide or a licensed broker. It's the festive season and we love it. And that means it's time to celebrate with GoTV. Come with me. So get your GoCoder and GoTV value for 25,000 shillings to watch with the whole family. And if you're feeling extra festive, upgrade to our best package yet, GoTV Super. Something to look forward to. Download the My GoTV app for more information. Super. We all deserve a super festive season. And with GoTV, there's every reason to love it. Introducing Learn From Home Data Bundles. Customized bundles for you and your family to study or work seamlessly
seamlessly from the comfort of your home. Use any of these affordable data bundles to connect to your MiFi, routers, laptops, tablets, and smartphones while avoiding unwanted internet exposure and ensuring undivided attention during online classes. Enjoy instant access to Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, and selected educational websites. Dial *175# to buy your Learn from Home bundle today. Airtel, the smartphone network. Terms and conditions apply. It's no secret that ICT makes learning easy. The strides made in our field could not be possible without it. And now we can watch our favorite show. My radio is my best friend. UCC provides an enabling regulatory environment and policy guidance for healthy competition. We also facilitate ease of doing business in the communications sector through licensing, standardization, spectrum management, tariff regulation, rural communication development, and consumer empowerment. An informed consumer is an empowered consumer. UCC supports local content and innovations. Driving the development of a robust communication sector in Uganda is Uganda Communications Commission. Transact and win money after money with Airtel Money. 1.5 billion shillings in cash prizes up for grabs. The more you transact, the higher your chances of winning. Airtel Money. Instant, secure, borderless. UBC LEERO ekitundu ekyokubiri abalwadde 21 ku baakoseddwa bbomu ebbiri ezatulisiddwa olunaku olw'eggulo be basuubirwa okusiibulwa era basiibuddwa olunaku olwaleero oluvannyuma lw'okufuna obujjanjabi mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Abalala 13 baakusigala nga bajjanjabibwa. Akulira eddwaliro lya Mulago Dr. Byaruhanga Baterana yategeezezza bino mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire. Emboozi eyo tukyagikolako kati katugende ku babaka ba Paalamenti abakubidde bekikwatako ogutakungula okunyweza ebyokwerinda nga beetegekera okuddamu okutuula olunaku lw'enkya oluvannyuma lw'abatujju okwetulisizaako bbomu olunaku olw'eggulo omwafiiridde abantu wamu n'okulumya abalala. Bbomu emu yabwatukidde okumpi ne Paalamenti ekyawaliriza abagiddukanya okugiyimiriza ne bayimiriza emirimu era omusasi waffe katubulira ebikirako bino. Zabwatukidde mu kibuga Kampala olunaku lw'eggulo emu yatulikidde kumpi ne Paalamenti era ng'abatwala olukiiko olukulu olw'eggwanga kwe kusalawo okuggalawo ekifo kino kisobozesa ab'ebyokwerinda okukola okunoonyereza. Wabula ofiisi ezikola emirimu egitalinda ku Paalamenti olwaleero zikkiriziddwa okuddamu okukakalabya emirimu wabula nga bo abakozi kwe kusabibwa bagira nga badda ewaka. Okusinziira ku kiwandiiko ekifulumiziddwa Clerk wa Paalamenti yakuddamu okukakkalabya emirimu gyayo olunaku olw'enkya wabula ng'ababaka ba Paalamenti bakoowodde bekikwatako okunyweza ebyokwerinda. Kizibu okwetegekera obutujju. Tuyina kukolera wamu ffenna ng'eggwanga okulaba nga tulwanyisa. In fact ekintu ekisinga obukulu kye tuteekwa okusaako ennyo essira olwaleero ki ekireetera abantu okuyingira obutujju, ki ekireetera abantu okwekyawa n'atuuka oli ng'asobola n'okwetulisizaako bbomu. Ekyo Uganda kyeteekwa okubeera ng'edisikasinga kati bwe tunaabeera nga tubalina nga gye bali. So what is important now is to secure Parliament and secure the people even in the whole of Kampala. And I know security is doing its role. Bannayuganda era basabiddwa okubeera obulindaala. Uganda has been a very peaceful country and has welcomed everybody.
This one country in the world, anyone comes here and is allowed to have the kind of peace which even they can't even get in their own home countries. And so if Al-Shabaab or whoever it is actually thinks that Uganda's hospitality, warm welcome of foreigners and anybody should be treated with such acts, I think they are totally misguided. So Nampala wa gavumenti Thomas Tayebwa asimya ab'ebyokwerinda olw'okukola obutaweera mu kiseera abatujju we balumbidde eggwanga era bwe batyo ne bazza embeera mu nteeko. Ate mubeere bagumu, mubeere bamu, kubanga zino challenges fena tubadde tuziraba. Gano amawanga mangi abantu abamu gye baddukira bye bayitamu buli lunaku, zi America, zi UK, zonna gye banga babeeramu buli lunaku. Naye ffe kino of course kyakute ku mitima gy'abantu bangi. Olunaku olwajjo abatujju baalumbye Kampala ne beetulisizzaako bbomu omwafiiridde abantu so n'okulumya abawera. Bbomu emu yabwatukidde ku luguudo lwa Parliamentary Avenue ng'ate endala yabwatukidde okuliraana poliisi ya Kampala eya CPS. Philip Aguta yakukuŋŋaanyiriza bino byonna. UBC leero gavumenti esabiddwa okwanguyiriza okunoonyereza kwayo mu musango gwawaabirwa nga bagisaba okuteeka etteeka eriruŋŋamya ebyokusomesa abaana ebyetoololera ku by'ekikulu nga bagamba nti biwaliriza abaana okwenyigira mu nsonga nga bakyali bato. Mu musango guno gwawaabwa ekitongole ky'obwannakyewa ekya Center for Health, Human Rights and Development. Mu mwaka gwa 2016 ekitongole ky'obwannakyewa ki Center for Health, Human Rights and Development CHAD nga bawaabira ssabawoleza wa gavumenti wamu ne minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo olw'okulwisawo okuyisa etteeka eriruŋŋamye erikwata ku nsonga z'okwetaba mu bintu by'abakulu ku sirabaasi. Omusango gwasalwa omulamuzi Lydia Mugambe n'alagira gavumenti ne minisitule y'ebyenjigiriza okuteekawo enkola engeri abayizi gye bayinza okusomesebwamu essomo lino ate nga teribeesittazza wabula n'okutuusa kati mpaawo kyakoleddwa. Kino kitanudde abawaabi mu musango guno ne bawa gavumenti ne minisitule ebbanga lya myaka 2 okuteekesa ekiragiro kya kkooti mu nkola. Mu myaka 2 mu maaso okuva okusalawo kwekukoleddwa balina okuvaayo n'etteeka erirambika ensomesa eyo ey'abaana mu masomero wamu n'ebweru w'amasomero. The government is sectors to ensure that there is something basic that children can touch on. Edith Sifuna omukwanaganya w'emirimu mu CHAD agamba singa essomo lino liteekebwawo ne liruŋŋamizibwa bulungi kyakuyamba abaana obutenyigira mu bintu bitali bya myaka gyabwe. Abaana bano bafuna amawulire ago basobola okuvaayo n'okusalawo obulungi eri omubiri gwabwe era ne kibayambako okuba nti bakola okusalawo obulungi. Kamisona Mondo kyateeka okuva mu minisitule y'abakozi n'ekikula ky'abantu ategeezezza ng'ensala y'omulamuzi bwe babadde bakagifuna kale nga balina okusooka okwebuuza nga bwe balinda n'ekinaava ewa ssabawoleza wa gavumenti. The minister to buy in, she may or he may change a number of things. Yeah? So that also causes our delay in some cases. Kamisona okuva mu minisitule y'ebyenjigiriza agamba ebintu ebimu abaana bye balaba wamu n'obuwangwa nabyo byongedde okusajjula embeera y'abaana okufuna embuto nga bakyali bato. From a culture also, there are those who take themselves as great and as a star. When one is married to a 14-year-old, she is already a celeb. Nze Andrew Sebbira mu Kampala. Webale nnyo Andrew Sebbira mu Kampala olwakadde ebyo bye tusobodde okukutuusaako. Okola bulungi okutugoberera wano ku UBC TV n'olunaku olw'enkya bw'otyo. Nze Marion Nakitene ngenda kuba nkulekera munange okuva mu kitongole ky'embeera y'obudde. Yatuuse dda agenda kuba abitubuulira ebifa ate erudde eyo era kamukulekere nejjukira okwekuuma ekirwadde kya COVID-19 n'okubeera obulindaala naddala mu kiseera kino ng'abatujju baagala okumalawo emirembe bannayuganda gye tulimu. Omulabi waffe omulungi nkwaniza nnyo mu kanyomero kano we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Enkuba yatonnye mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Era mu ssaawa 24 zitwakakuba amabega Mubende yabadde efunye mm 21, Kampala mm 11.8,
Kabale millimeters 10.5, Buginyanya millimeters 8.5, so nga ate yo mu Kasese zaweze millimeters 7.9. Bwe tutunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga empewo okuva ku guyanja ogw'ebuyindi nga zoolekera eggwanga lyaffe okukusa n'empewo ey'omuggundu okuva ku nnyanja Nalubaale ekyaleesewo enkuba okutonnya wano na wali mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Ku makya tusuubirayo oluwandagirize mu bitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale. Ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira akasana okeera okwaka. Wabula olw'eggulu embeera eno tugisuubira okukyuka era nga tusuubirayo enkuba okutonnya mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe, olwo tusuubira ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala omusana okwaka. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 33 mu kitundu ekyo eky'Ekaramoja, so nga ate ebitundu ebyo ebiri mu masekkati g'eggwanga lyaffe n'ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale nga n'ekibuga Kampala mw'ekitwalidde, ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 29. Ate bwe tugendako mu nsozi ez'e Kabaale, ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 25. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe, mu Nairobi tusuubirayo ekire ky'enkuba, so nga ate mu London tusuubira obudde okubeera obw'ekiddedde, ate yo mu Dubai tusuubirayo pereketya w'omusana nga n'ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 31. Gwe munnange omulabi waffe omulungi, mu kiseera kino ng'omusana gwaka, kirungi nnyo okunywa amazzi okusobola okukuuma omubiri gwo nga mulamu. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde n'olunaku lw'enkya tulindire mu budde bwe bumu. Nze Lubega Michael. Uganda has a total 35 certified seed companies supplying close to 18,000 metric tons of quality seed. According to a research at the Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries, this seed supply is only 30% of the required quality seed to boost agriculture in Uganda, leaving many farmers exploited with fake seed dealers. Upon these gaps, the Embassy of the Royal Kingdom of the Netherlands in Uganda is facilitating the development of local seed banks of highly valuable seeds through the Integrated Seed Sector Development Project, ISSD project. The Integrated Seed Sector Development Project has set up demonstration gardens for high-valued superior quality vegetable gardens at the National Farmers Leadership Center, Kampiringisa. How a farmer can invest in tomato and earn more. The choice of a tomato cultivar is based on fruit quality, adaptability and reliability, susceptibility to diseases and pests. Tomatoes give good results when grown in well-managed sandy loams and heavy clay loam free of hard pern. Best results are obtained in deep, well-drained loams. The soil should be rich in organic matter and plant nutrients with a pH value of 6 to 7, as Bionabi Alex narrates. When you want to grow a tomato, like when you are going to do home garden, like in urban agriculture, first of all, the most thing you have to look at is getting a very good variety. A good variety is the one that is high yielding, that is able to give you much yield compared to the space you are using. A variety that is resistant to diseases, or it is a bit tolerant. A variety that can yield quickly within a short period of time. You can be able to harvest.
After getting a good variety, from there, you'll be able to know the kind of chemicals you want to buy. You should be able to know, you make a program so that you cannot rush and then crash. You have to make a plan. You'll be able to know that I need this kind of a chemical, I need this kind of pesticide, which I have to use. Then you have to make sure that the seed you have selected is also accessible in your area of locality, because you may get a seed which you will never see again. So it is better to deal with good companies which can be able to supply you that very seed. You'll be able to know that you can get that seed at the time you want it. For the case of a home garden, you don't need too much to raise money, because you have a small space. They say we have here ridges of 8 meters squared. That is a small space, but it can fit about 20 plants of a tomato. And you find that a plant of a tomato, like this variety we put here, is called Anya F1. This variety can be able to give you about 20 kilograms of tomatoes per plant. That is approximately 150 fruits per plant. Because it's the way it yields, it starts from the lower areas. After 2 months of transplanting, the first clusters come. When the clusters come, you start harvesting from the lower areas, and as you go up, it is a tall variety which you must put stands for, what we call staking. You'll be able to stake it so it can go upper, and the more it goes upper, the more it gives you more fruits. So it can, each cluster contains about between 5 to 7 fruits per cluster. And per plant, through the whole shelf life or through the whole season, it can put about between 15 and 20 clusters. So when you multiply that one, you'll be able to get between 150 to 200 fruits. So in that case, you can see a farmer who planted another variety which is a bit inferior, or which he or she feels that it is cheaper to buy in the shop. You will find that someone who used this small space with a good variety can as well harvest very much yield compared to someone who may be planted even a quarter acre of another variety. So that is the most thing which is important with this variety. Over 70% of Ugandan farmers cannot access good quality seed for agriculture development. Indeed, these go for locally served seed, while many fall trap of fake seed dealers. The best seed must be able to resist diseases. And when you are working for business, you are growing crops as a business, not like joking. You want to put business into it, you must get a variety which is resistant, so that from the start you'll be able to minimize the costs of production. Because even if you don't have like direct market, by the end of it all, you'll find yourself selling with people who planted anyhow or who planted other varieties. But for you, because you have a variety which is resistant, you will find resistant to diseases and pests, you find that you are able to put less chemicals compared to someone who is doing what? Who is doing another variety. For example, you may have a variety which is susceptible to maybe to mist. When the mist period comes, the variety gets sick and you find the whole garden is wiped off. But when you are using this variety, you will be able to spray at least once in a week. And the other farmer will spray thrice in a week. So by that difference of spraying, the cost will be increasing. The same applies to the pesticides, to the fertilizers and others. So there, after having done your production with the best variety, first of all, you will lower your cost of production and will be able to go in the market with your low cost of production and get higher profits. That's the best thing with it in terms of business. However, what affects the growth of this beautiful fruit tomato? The pests which we have, which usually destroy our tomatoes, we have the pest called shrimps, then we have aphids and the tuta absoluta.
Those are the main pests which usually destroy our tomatoes and which can make an economic loss. Then the diseases, the most important diseases in tomato, we have the blights. The blights which we have the red blight and the other blight. And we have also wilt, where we have the bacterial wilt and the fusarium wilt. Those are two main diseases with their two components are able to destroy your garden if you have not taken a good precaution. About the cost, like let's say you are going to apply once in this small bed, you can use like 50 grams of, let's say, mancozeb when you are preventing. So 50 grams can take up to let's say 1,000 shillings. So when you include the labor, include the water and whatever, you find like per application, this is just like an example, per application, let's say you are putting like 3,000 per application, just small ridge. That is 3,000, so it means times 3 in a week, that is 9,000. And the farmer who uses the good variety will use only 3,000. So that is the difference of 6,000. That one will be converted maybe to fertilizer or maybe converted to another challenge which you may be facing. And in the final yield, you will be in the market and will be able to beat someone who applied too much compared to you who now you have already settled your 6,000 aside. So that is the best difference that is there. Yeah, this one ridge. This is 1 meter here and it goes to up to 8 meters. That is why I'm saying it is 8 meters squared. The bacterial wilt is a challenging disease. It tends to be stubborn. When it has been in your soil, you don't get a chemical that can simply wipe it off. So what you have to do, you have to get a resistant variety. There are resistant varieties which are resistant to that very bacteria. Then the blights, you have to make sure that you control, you prevent before the blight enters. Especially the other blight, that one it can enter and you'll be able to use the chemicals and be able to control it. But that blight, you can, once it has gone into your garden, it means it is going to wipe off the garden. Even if you try to use chemicals and whatever, but the economic loss will be already there. The means of entering, these diseases usually goes with the weather and the environment. There's what we call the disease cycle. The disease cycle includes the pest itself or the pathogen. It also includes the environment and the host itself. Now the host in this place is the plant we are having. The environment is where the plant is, and the pathogen is the cause of the disease. So once you have a resistant variety, it means now you have broken up the disease cycle and will not have that very disease. If there is mist, too much mist, it means it will come and cover up the leaves and they always remain wet. And once they become wet and there is a lot of humidity, it means the pathogen will come and land on it and find a good environment to grow. It will just germinate and enter the plant. But if you have tried to do other agronomic practices, like you have reduced the number of leaves, that is pruning, you make sure you do proper spacing, it means the small sunshine that you will receive will be able to penetrate, dry the leaves up, and the pathogen will not be able to grow. Some of the diseases affecting tomato growing in Uganda include the most diseases which are in tomato, we have what we call blight. However, some farmers usually confuse the two types of blight. There are two types. One is called red blight and another one is called other blight. Farmers, one thing they should know is to differentiate the two types of blight so that they can be able to provide the best remedy for the blight. I'm going to start with the other blight. The other blight, for it attacks mostly the lower leaves of the plant, and the most sign which you can get to know that it is other blight, you will find a spot which is black in the middle of the leaf, and will be surrounded by a concentric ring. It
is a yellow ring which is surrounding the spot. So this is the prominent symptom of a typical area blight. Then area blight, for it is you can be able to manage it. Once it has gone into your garden, you can be able to manage it. You put some chemicals and management so that you can still get some harvest. Then we have rat blight. For it, rat blight is a bit different. For rat blight, it enters drastically. Like you come in the evening, you inspect your garden, and come back tomorrow, you find that the whole garden has been infected by rat blight. For it, it can attack the whole plant, and it can be able to destroy it within a very short time. The most significant sign and symptom of rat blight, you find the tomato fruits being as if they have been cooked, what we can call maybe scorched, as if it has been passed over fire. You find the whole tomato is in that condition. It also has the capacity to attack on the internodes. You find that this region is all turning black and as if it has been boiled. So this is another significant symptom of rat blight. Then we have pests in the garden. Most prominent is the shrimps. These shrimps can affect the tomatoes, mostly in the lower parts of the plant, and it can be able to suck sap from the plant, and you find the leaf is deformed. You are seeing these ones are called sticker cards. These are put here for monitoring the garden. We put this sticker card without anything, only having this gum. So after some time, you will come and find the pests have been able to get trapped there. This will help you to know the population of the pest you have in the garden. It is not like for killing the pest, but is be able to make you be able to know the pest population in the garden, so that you can be able to start applying the chemical. This disease, this one is called. This one is a sign of area blight, where you find that on the anchoring point, the plant, the tomato developed this kind of region, and finally the plant drops off. This is also rat blight. So these are some of the symptoms farmers have to understand, so that they can be able to manage their plants very well. If you are planting your tomatoes in the open, then plant out in about mid-June. If planting under a cloche, you can plant out 4 weeks earlier, and if growing in a greenhouse, then you can plant in mid-April. Now we had the management of these diseases. What I said at first, the better thing is preventing before the disease comes in. Once it comes in, it means we will have issues. Whatever kind of a disease, either rat or area blight, once it has entered, it has to cause an economic damage. So the option is to make sure that you make sure you prevent the disease before they enter. How do we control? It is better to make sure that the environment for the diseases is not available. For example, you see these leaves. If we had left all these leaves to grow, you would find that the whole plant is bushy. And once it is bushy, it means it will keep the environment, which will be able to keep the pathogens that will cause the diseases. But when we do pruning, we make sure we cut off these extra branches, which may not be important. As the plant grows, the lower leaves become old, and it's the upper leaves which keep feeding the plant. So what we do, these lower leaves, we try to remove them so that we can prevent the diseases. Then another thing is to make sure the garden is well weeded. There is nothing like a weed. As you can see here, we did mulching. This mulching helps us to suppress all the weeds, and weeds could not grow in this garden. If there are too much weeds, it means that environment still will be able to come and destroy our crops.
Once you have done proper good management, you make sure that you follow the chemical application regime. You make sure that you start with the preventive chemicals before applying the curative ones. You make sure you get a schedule. Let's say like 1 week, you make sure that I have to spray at every 1 week interval. They will be able to suppress the diseases and they will not come in your garden. You'll be able to be safe. The Assistant Commissioner at the Directorate of Extension at the Ministry of Agriculture, Consolata Ochayo, says Government of Uganda prioritizes such interventions in agriculture development as priority approaches for poverty eradication and food security. She encouraged farmers to take advantage of the increasing extension workers to adopt such important technologies to agriculture development. I have to appreciate very much the support we've had from ISST and the Netherlands Embassy for bringing together the farmers here to train them on vegetable production. Today we are in one of the demonstration farms where we have seen tomato production just in a very small scale with a very good variety being demonstrated to us. We have seen in the background the different varieties of vegetables being produced within small areas, but we can see that these varieties being exhibited here has really proven that if you can follow the good agricultural practices and guide it with good varieties within a small area, within our backyards, we can still mint a lot of money to improve on our family income. So the farmers that are here today, I believe they will go back and be able to emulate the example that they have seen here to try and earn a living and earn some income from vegetable production. It sounds like simple, but vegetable production can really improve the livelihood of a person. Vegetable production can help us to achieve many other objectives that probably we wouldn't have gotten if we have not done that. Every day we go to the market to try and buy vegetables here and there. And yet, if we follow some of these simple instructions and demonstrations given to us, we'll not have to go to the markets to buy anything.